O tira tēnā koutou e te whānau, tēnā koutou ko hona mai ki tēnei pāhotana mataora, ai runa i tō tātou nei pai kōrero te pukamata. E mihi ana ki a koutou, kua tūhono mai tēnei ahiahi, te 26 o te marama o whirina ānuku o tira tēnei te rāmere, te mutuna o te wiki mahi. Nō reira, e mihi ana ki a koutou te manako nui, e ora ana tā koutou noho i o koutou nei kaina, o tira i o koutou wāhi mahi. Hoi anō, ko whaiora nā tēnei, e mihi atu nei. Nō reira, ke tīmatahia tō tātou nei kaipapa i te āhua o a tātou nei whakarite. Mānawa mai e te rangi i runa nei, mānawa mai e te papa i raro nei, mānawa mai nā mākuru, ki runa ki nei whānau, ki runa i tēnei kaipapa. Kauparahi atu nā haukino o te wā, whāno te aukawa ki waho, kia tau te ai o nuku, kia tau te ai o rani, whāno te aureka, ki roto, whitiwhiti ai te ora, whitiwhiti ai te ora, ka aia ki runa, ka aia ki raro. Tau mai nā hua o tēnei wānana, puhia mai rā te hao te ora, ka whakamaua ki a tīna haumi e, hui e, tā iki e. O tira, ko whaiora nā tēnei, e whai ana i te orana, mō a tātou tamariki mokopuna, mea tātou whānau kaimahi, i roto i te āhua o tō tātou noho i raro i te korowai o tō tātou nei kaipapa. Nō reira, ki ana te kōrero, kei ia mokopuna te mana whakarite, kia hari pai tōna whaiorana, kia rono i te ahurutana o tōna taiao, kia āta whai i roto i te poho o tōna whānau. Nō reira, e mihi ana ki a koutou, tēnei ahiahi, ka kōrero atu tahi tātou ki tō tātou nei rangatira, tō tātou nei Heamana Takirua, o tō tātou Poari Matua, Te Kōhanga Reo. Nō reira ko Raniera Procter tērā. Mēnā ka waimari e tātou, ka whakawhiti atu tātou ki roto o te Tairawhiti. Ki reira, e wero hiana rātou, kei te taumata o nā wero hana tuatahi, waru te kau, e haere ana, ahua ono te kau mō nā wero tuarua. Nō reira, kāre tō ruahia nā kōrero, kia huri ake tātou i nāinei ki te whakarono, ki tā māua kōrero, ko Raniera Procter, tō tātou nei Heamana Takirua, ki tō tātou nei Poari o Te Kōhanga Reo. Nō reira e te whānau nau mai hoki mai kia whai orana, i tēnei rā ko waimari e tātou ki tō tātou nei kai kōrero, kia Raniera Procter, te Heamana Takirua, mo te Poari Matua o Te Kōhanga Reo, e te ranatira e Raniera, tēnā rau atu koe. Tēnā koe tahuri, o tira kei te kaupapa o Te Kōhanga Reo, tēnā tātou katoa. E pēhi ana koe? Kei te ora pai, kei o tautahi a hau i tēnei wā. He taunaha paunamu te mahi, he whakarite i taku whare, taku marae, kia whakairotia taku whare, i roto Ngāti Rangiwaho. Koe nei e mau nei au tēnei tīhate i te rānei. Ko haere mātou ki roto o ngaitahu, whakarite ai i ngā whakairo me ngā paunamu i pai ai te whakarāke i tō mātou whare. Ka pai, me tērā honona hoki o Ngāti Parau, me nai tahu tērā te whakamahana pea, i era tai hoki, i era whanaina tana, e pēhena nau i o te waipaunamu. Taku kite nei kei te kaha, me taku mihi ki tō mātou kai whakairo ki a Riki Menyo, ahakoa no te Tairawhiti tērā ingoa, ko roa ia i o tautahi nei e mahi ana, e whakairo ana, e hanga whare ana, e whakairo whare ana. No mātou te waimari e te peka pēnei mai, ki te ringaringa ki aia o tira te whakarite i te whakairo tia o tō mātou whare i roto Ngāti Rangiwaho ngai tā manuhiri. Ka pai, nā mihi nui ki tērā kaupapa ranatira, tērā kaupapa hirahira, e rawe ana ki te rono i etahi kōrero, i tuatu o te huaketo, o te korona e haere tonu ana nā mahi ki te whakaaraura i o tātou nei marae. Kene pēr i roto i tēnei āhuatana e noho moke ana i tēnei wā. Hoi anō, a tōna wā anō, ka piti mai anō te rā ki runa i o tātou nei marae ātea, ka hoki anō kātou ki o tātou nei mahi. Hoi anō, e te ranatira Raniera, tēnā koro mai, November the 15th, was the day that was mandatory vaccination for our kaimahi, all kaimahi. I'm not just talking about 400. If you were in the education sector, you were required by the public mandate to be vaccinated. How
how is Kōhanga Reo doing at this point in time? What I'm hearing and what we're seeing in the system is that Kōhanga Reo we're prepared for the shift in the mandate, and I have to give some acknowledgement here to yourself, Tahuri, and the communication team. Been sending out pānui daily since the lockdown started, and have been sharing communications through our communication pathways. So it's been great in that sense. We knew that, like all kaupapa, that this was going to be quite political, and within our kaupapa that there would be some that would be hesitant, and then there would be some that would be oppositional. So it was really a targeted approach at being able to share information at the very grassroots level, at the kōhanga level, reaching out to our hauora Māori across our different rohe. In Te Tairawhiti, we were quite fortunate. We had several kaimahi hauora come into our Kōhanga Reo through different Zooms, through different kaupapa, being able to share what the vaccine is and some of the concerns that we had in our very whānau. We had hapu mama in our whānau, and so some of our mama had heard that the vaccine could be detrimental to their health. We also heard lots of kōrero that's floating around on the internet, so it was an opportunity really to reach out and strengthen the ties to our hauora Māori, and it was really beneficial. So although we have lost some kaimahi in Te Tairawhiti, we haven't closed any Kōhanga Reo, and we're 100% vaccinated across our workforce in Te Tairawhiti. So that's Tairawhiti alone. That doesn't reflect the whole motu. We're seeing that across our motu currently, there is roughly 2.5% of our kaimahi have said that they won't get the vaccination, and so that on that date that you've shared will be their last day working in Kōhanga Reo. It's a sad day for not only for those kaimahi but for our kaupapa. Mōhio rā koe nā mātou e nei kaimahi I whakatipu, I kuhu māmā mai te nuinga, I kuhu mai I roto I te whakaaro nui, I te maru apo, I te moe a, kia ora te reo I roto I o rātou whānau, kamutu, a kia whai wāhi rātou ki tēnei taonga, ki tēnei kaupapa. No reira, e pauri ana. Kaua ki a rātou anake, engari ki te hunga kua noho mai, ki te whakakiki I te āputa nui, ko waiho mai e rātou. Etahi I roa I te kaupapa. No reira, e hara I te mea ko kati te tatau ki a rātou. Kua e tuwhera tonu ana te tatau ki a rātou. Kia hoki mai, engari me whai te kaupapa nei I te ture o te whenua, I te mano o te whenua. Mo te ora o te mokopuna, mo te ora o tātou whānau, te take nui. Tirohia tērā o whaitua o Waimana I tēnei rā. Kua noho moho au te riu. I te ahu o te hua keto nei. Koe nei te ao hau e noho nei tātou, kia matāra tātou. No reira, ko te ture nei, he whakamatāra I a tātou, he whakatū I te pātū watawata, mo te oranga o te kaupapa. E hia ke nei ngā wā kua tau mai ngā ture ki a tātou, e hara I te ture āwhina. Hoki atu ki te tau 93, ko ngā ture a te kāwanatanga, e pēhi nei I a tātou. Tai mai ngā ture whakahaumaru, kua ahua raru tātou I te ahu o ngā tāmi nui ki runga I a tātou, engari ko tēnei ture, he ture āwhina I a tātou kia whai ora ai tātou. Taihua te wā ka kite I te ahu o tērā ora. Waika hua, waika mōhio, he ao hou tēnei, engari ko tā tātou, he kaua e tawhiti I tērā whakaaro o te whaioranga. He kaua hoki e tawhiti I te whakaaro, ke kaua e pana I te tangata, engari he whakamomona tonu I te taurahere I waenga I a tātou, kia kaua e noho wāhirua ai tō tātou kaupapa. Tēnā koe. Ai, e tautoko ana I o kōrero kia rātou. Awa, te tanata never say never. E harai te mea ka e pērā tō ki e kati ana nā tatau, e tūwhera ana.
Engari, anei te ahua tō tātou noho I mai nei. He ao haua no tēnei, me whai tonu tātou te huarahi o tōrana. And it is true, I roto I o kōrero, yes, we've been pushing kōrero out, and Māoko Papa Anaru, especially with the HR side, ki te taha o nā te takiwa tātou kaimahi. It's a very fine line, and there's a lot of misinformation out there. And I etahi wā, I don't even know, mena e māramana te kāwana tāna aha nā rātou. Because, you know, we've gone through the levels. Tāmaki makaura, we've been 101 days today. 101 days today. E māramana mātou. Well, wanoho tanata whenua mātou I roto I tēnei ahua. E re arohana ki ui a kōkā whānau I te kāina, ka tahi anō rātou ka oho mai. So they're at the beginning, they're back at the August 17. We're here now 101 days later. And, you know, we've got our vaccination levels up. Ki te atua te iwi te kau o rau. So, yeah, it is with all the misinformation and how that is translated in Kōhanga Reo. How do you think the kāwanatanga, looking at the kāwanatanga is in terms of getting the message to Māori, ka reo te koro noho mō wā tātou nei kaimahi, mō tātou TV Māori, because we have another date that we have to look forward to next year, January the 1st. So we have been double vaxxed. So we've got them past the first hurdle. He mau nā noa, hei kake mā tātou, hei piki mā tātou, I mua I te tauna, and then we can actually get back to the business of the whānau I te reo me nā tikana ki a tātou nei tamariki. So how do you think the rollout has been in terms of the response to for Māori and promoting vaccinations? Kia pono, ngā ori noiho te titiro ki ngā tatauranga me te kite, ko te rautaki tuku I te wero, kaore I tino whai whakaaro ki a tātou. Nā e hara tātou tiwi Māori, e hara tērā I te āhuatanga hou ki a tātou, kei te kite I ngā tohe nui a te pāti Māori, te heri I te manatū hauora, ki te whare kōti, heria e whānau ora, mo te toha I ngā kōrero, mo te toha I te tāta kia pai ai, tā tātou whai I tētahi rautaki mārama. Nō reira, kei reira ngā ua-uatanga. Engari, kei te mihi au ki o tātou iwi, ki o tātou hauora Māori, ahakoa ngā ua-uatanga I kaha tonu, I runga I te mōhio, kei te haere mai te tai āniwhani whanui ki a tātou. Kua rite, tōku rohe o te Tairawhiti ki te whakatū I ngā pātū watawata, I ngā checkpoints, kia pai ai, te kaupare atu I te ngāngara nei, me taku mōhio, hei te tekau mārima o te marama e tū mai nei, ka tuwhera a tāmaki ma COVID, me ona tini āhuatanga, kia mātau o tira ki a tātou. Me taku aroha ki oku whanaunga I tāmaki, kua roa e noho nei I raro I te kapua pauri, e hiahia ana te hoki mai ki te kāinga. Kei te kite kua ki ngā iwi, kei te pai tēnā, engari, me whai I te wero, me rāhui, kia pai ai te Whaioranga. Nō reira, engari kei te kite au, I'm saying that kei te taumaha ki runga I o tātou hauora Māori, kei te taumaha I runga I o tātou hauora whānui. Nō reira, koe nā pea tētahi o ngā awangawanga nui. Te roa o te mahi nei, te roa o te tuku ia rātau I roto I ngā kaupapa nei, me te kite, kei te whaihua engari, kei te tino ua tonu. I roto I a mātou, ko eke ki te waru te kau orau, engari kei te ahua pōturi haere te piki o te werohia o te tangata. Kua tai rātau ki ngā kāinga, ki ngā whānau, kaori te pirangi. Nō reira, tērā taumata nui o te iwa te kau ahua tawhiti te pea tērā, mo etahi o ngā rohe I tēnei wā. Me taku kite, tuwhera ana te ao, hei te tekau mārima o te marama e tū mai nei, nō reira, he ao whakamataku pea. He ao whakamataku. Nō reira, ko tā te Māori mahi, he whakarite.
e whitiki taua i a tātou, e whitiki taua i a tātou. Tēnā koe, ai, me piri tahi tātou hoeno, ki iruna i te whakaaro, ne? Ngāra i te kia tinana nei, kāre noa tātou kia tai ki tērā wā, enari a whakaaro, a kaipapa nei, ai, me whakakotahi tātou. E koina pēa tētahi o nā āwhatana te tiro nei mātou tāmaki makaurau, enari kia hoki pēa tātou, there's been a lot of pressure ki runa i wā tātou kaimahi, kia wirohia rātou, enari wā tātou whānau, kei reira pēa he pōhehe nui, e kore rawa pēa e Pākehā rātou, enari kei reira pēa te tuki o te whakaaro, o nā kaimahi, kei te tinaki mātou i koutou pēpē, no reira ko wirohia mātou, enari haha tāu, ki te tiaki i a mātou nā kaimahi e te whānau. And I suppose that's when we talk about the last 90%, and when we talk about the borders open up, and nā uri o tāmaki e hoki ana ki te wā kaina, that those ones that have not been vaccinated will be vulnerable. What's the message for our? How can we reach out to our farmers to say, we all in this together? Yeah. And being in front of our tamariki, Kōhanga Reo to say, oh yeah, vaccinated for 9 to 3, enari vaccinated 24/7. No te 5 seconds, boom, done. Enari kei konei, e taumaha ana. E rono ana i te taumaha, i te nene, e noho pēne ana tātou. If we just got vaccinated, komicha te kōrero I reira, we just wait for the next step, for the next stage. So how can we encourage what people are looking for answers, strategies? It's a hard one, It's a hard one ki te aki wapa te whānau. Tahuri touched on a key point there, and it's the responsibility of the collective. Kua tino kite I te wānei, ngā whakaaro o te tokoiti, e pue ana e rā whakaaro hei kaupapa mata whānui, whakawehewehe I a tātou. We've got a responsibility to the collective to respond to Delta. Delta's an airborne virus. He mea tuku ma te hā. Tātou te Māori he kaha tuku I te hā ki runga I a tātou. We've got responsibilities as a whānau, as a hapu, as a kaupapa kōhanga reo to respond to Delta. We really need to have those conversations amongst ourselves, within our own whānau, prepare ourselves for what's coming. I mentioned earlier, te rā riu o Waimana, they're now forced to sit in their whārua and wait for the test to come to them, and it's a very difficult time, but there's a lot of learning there. The learning is that it's coming to all of us. It's at the mahau of all of our kōhanga reo, at the mahau of all of our whare. And if we're not prepared, there's a very, very likely bad outcome for our whānau and our mokopuna. This is very, very real for us in our kaupapa, because we will be the doorway potentially for the virus out into our communities. A community that's like Te Taitokero, that's currently feeling the pinch of the virus, highly vulnerable, very rural, low hauora support. I'll say it, poorly funded hauora support, and workforce that's very tired and have been working tirelessly and will continue to do so. It's that 5 seconds to get your dot that will make the difference. And so it's encouraging all of our whānau to have a really deep think about that, and having a deep think about preparing ourselves for home isolation. There's no MIQ for Māori. We're home isolating. We can't go to the marae. Wararu o tātou tangihanga. Katoa I nei kaupapa, I want to get back to some normality, and I'm sure we all do. Kaupapa ni tēnei hei piko mā tātou werohia. Kia ora, ai. And koina te, and that's the next shift in I tāmaki makaurau. I suppose we're lucky because we're so densely populated
that we have lots of doctors, lots of hospital beds. You know, te Tairawhiti, te Runurei Ngā Koro, he probably got 6 beds for ICU, 6 beds for the whole of the Tairawhiti. Your neighbour is, te Tawhitiki, when you say around the corner, there could be a half an hour drive, you know, to go and get a milk, to go and get a bread. And, you know, and the government is actually, tēnei wako pahuri, kua whakarewa hea te whakaro, community care. Community care, no reira, ka rono koe, ka pāte rā mauiwi kia koe, me noho koe, ki tau ake whare, mātou whānau koe e te aki. Now, it's already another burden on what's already a strained, I suppose, existence, te kimi mahi. You know, te nui o nā mea o te whaina, hunting and gathering, he mea nui tērā, hare te mea, kei reira noa ho te toa. So that preparation, we're still going through the stages, pēnei I roa toki nei, I te kainau waimana. They're at the beginning point of trying to get their numbers up. They're probably about 40-50% vaccinated. Ko te hunarana tahi tonu, tēnei tō rea ana, kei reira ki raro, kāre tino hia kia wero here. They've seen all the things that a spoon will stick to their, they'll become like Magneto or something like an X-Men. Where are mea katoa really kind of cloud our judgments and our perception of things. Bueno, e waka, tēnei mea te noho tapu. Wena I tahi o nā kora me noho tapu tātou. Me noho tātou ki te wānana, me piri tātou ki a tātou kia kore e peke te nānara nei ki tētahi atu. That's probably the thing that we'll lose is a whanaunatana if we don't jump on and sort this out. And like you said, get dotted. Nore, do you think we're prepared for arohe and our whānau prepared for isolation and our kohana reo, especially through our babies? Because wa tātou pepe ke te mea kautu, ka rono rāpau I te taumaha ne, wondering what's going on with us adults. Are we ready? Well, to be honest, I don't think we are. I don't think we really understand what the impact will be, as you've said, across our tight communities. Some of our whānau are quite he upoko maro I tahi wā. Kei te kite, me tai rawa te tahi raru ki runga I a rātau tonu, kua whitiki taua. Engari, hei taua wā kua oma ke te hoiho. No reira, ko te whakarite I a tātou, nā protect your whakapapa tētahi pānui I tuku. Pai te pānui I roto I ngā reo e rima e ono pea o te moana nui ākiwa Pākehā Māori mai. Me etahi meka, etahi kaupapa hoki hei tautoko I te whakarite hui. I wānga I tō whānau kia rite tātou, mo te noho ki te kāinga mo te rua wiki, mo te tiaki I a tātou I roto I tēnei wā taumaha e haere mai nei. Me taku kite tuwhera ana tāmaki, kua rongo katoa tātou I te ngangara. Ahakoa te whakatau, me whakarite tātou I a tātou. Kaore o tātou tīpuna I noho noiho kia tairawa te hoariri kia rātou. Ai ki te kōrero, taku mata kikoha, taku ahi mamao, taku mata kiporo, taku ahi tūtata, taku mata kikoha. Ko te kikoha o te mata, ko te whakakoi I tō taiaha. Nō reira kia kaha tātou, e whakatata mai ana te ngangara, whakakoi o tātou taiaha, hei pare atu. Ko ngā hui, ko te whiwhi I te kano ārai, kamutu, ko te whakarite tikanga I tō kāinga, e noho haumaru ai tō whānau whānui, ko ina ngā ara e kikoha ai tō taiaha patu I te ngangara. Bai, koina te korui nāi nei e whakau e tukuna mā te korona tātou e patu, engari mā tātou te korona e patu. Mā tātou kia e patu. Kaua tukuna māna tātou e parekura, engari me parekura tātou I aia. E mua I te paina mai te heke kia tātou te mura. Mihena ki tērā kōrero. Rawe e nei kōrero. Engari, a tōna wako koutou te whitina mai o te rā, a tērā tau, wa whā te kau
te pakeke o tō tātai nei kaupapa kua tino tū tanata tō tātai nei kaupapa te kōhana reo whā te kautau. Taha mō tūmanako mō tērā, mō te taure tū mai nei, kia whakanuia tō tātai nei kaupapa. Te pā te kautau o te kōhana. Kei au te turu te kaumarima. Kau tērā, hoi anō te pā te kautau. Ush. Ko te wawata nui pia ai tahuri, kia rongo anō te kaupapa i tōna kakara. Kia hoki pai ai tātou, kia tātou kōrero me te kite, we're world leading. Me ua tātou ka kōrero pērā i naina, engari he wā i kōrero tia te Kōhanga Reo world leading. Tirohia tō tātou tohu whakapakari. If I was to go to America, can I find its equal? If I was to go to ngā iwi taketake o te moana nui aki o Ahitereiria, no, I cannot find its equal. It's peerless. I roto I ngā kaupapa tuku a mātauranga. O tātou kai whakamātau, me ua e kite he momo pērā I a rātou. So there's so many world-leading kaupapa in Kōhanga Reo, not just for the Māori, but for indigenous races all across the globe. Tēnei whenua, so it's a year to celebrate for indigeneity. It's a year to celebrate how world-leading and future-focused our kaupapa was at that time, and it's to relook at the ara tuāpai that was set out and how we really bring some teeth to that ara tuāpai so it can be realised. He nui ngā kaupapa kei mui a tātou hei te tautū mai nei. Manu pirere mā, hono mai. Pakeke mā, hono mai. Whakahokia mai a tātou tamariki ki te kaupapa kia rongo ai tātou katoa I te kakara I te reka o te Kōhanga Reo. Rau e rā kōroi, ētahi e kina, te hauna o te tamata o te mokopuna. Hoi no he pai ake te kakara. O tō tātai nei kaupapa e hoa, I absolutely, e taitopana e kōroi, I'm looking forward to a year of celebration, of acknowledgement and paying tribute ki te huna. Nā rātai tēnei kaupapa I whakatō, te huarahi I para. E whakanui anō, e whakamanawa anō I a tātou kia hoki mai, tikatau. Kia hoki mai katoa a tātou ki tō tātou nei kaupapa. Tuko iti te wā, e harei te mea he nui nā wā ka puta tū o te Kōhanga Reo ki te kōrero mōna anō. Engari, I hope next year, koutou e mātai te takitaki mai nā, that we will rally together and that we work together to pull everyone back to our kaupapa and to bring our mokopuna back into our whare. Kia whānau hia rātou ki te reo. Nō reira, e te ranatira e Raniera tēnā rawati koe. E mihi nui ana ki a koe whai wāhi ki te roma ki a mātou. Me runa I nā āhua tana taumaha kua. Harei te mea e a tātou nā whakauti. E tēnei wā. Engari, mā te rana, mā te whakapau kaha. Te heke o te tōta, te wera, ka puta tātou. Ka puta o tātou nei ihu. Nō reira, e mihi ana ki a koe e te ranatira tēnā koe. Tēnā koe tahuri. Kia ora tātou. O te rā ko tō tātai nei ranatira tērā, te Heamana Takirua o te Poari o te Kōhanga Reo a Raniera Procter. Mihi nui ana kia aia. Nō reira, ka noho tonu tātou ki te Tairawhiti. I te rani nei, I mātakitaki au I a parakuihi. Ka kite au I te whitina mai o te rā, ki te Poho o te marae o Rawiri. Nō reira, e mihi ana ki tērā kaupapa hira rawātu, me tō tātou nei mā reikura, e hara ko te karapu waka ama o mā reikura, engari, ko tō tātou nei whaia, a Whāia Harata Gibson. E te whaia, e te mā reikura, tēnā koe. Auri, tēnā rawātu koutou katoa. Ka pai, ki tau I a koe runa I a parakuihi, hea te, whakamoia mai ki te iwi, hea te kaupapa hira o te rā. Ko te mate uruta, te mea, te mea nui I tēnei wā, kia āwhina ngā whānau, kia haere tātou ki te tō rātou cab. He kaupapa nui tērā, mō tātou. He kaupapa nui mō tātou, katoa me tō mea, e kua rono koe tō tātou whare, āhua tani taku nākau I tai atu tēnei mate ki roto o Waimana, ki roto o mātou nā e tūhoi no reira, e aroha ana. Ai, aroha ana, ka aroha.
Nō reira, he tohu pea tērā, e pēhea nā o whakaro mō tō iwi, mō whānau e noho nei ana ki te Tairawhiti. Hauna no a kaiti, o tira, nā takutai, nā ākau, nā papakaina katoa te Tairawhiti e pēhea nā whakaro mō tēnei āhuatana pūhia ki runa i a tātou. Oh, ka noho rangirua au, ahau, me te nuinga o ngā tāngata o te Tairawhiti, no te mea taua matera, aunga mataku, he mea mataku roa atu, ki te iwi, ki ngā iwi o kona, he tono, ko puta te tono, kia noho ngā manuhiri, ki ngā tourist manuhiri, holiday makers, me kāinga, hararai ana. Kaua e hara mai ki konei ki te Tairawhiti. No te mea he nui ngā pakeke, he nui ngā tamariki noinoi, he nui ngā tāngata kāre anō ko mea atu te jab. Yeah. So, everyone's to support each other, encourage, mokopuna to go and get theirs. Hey, that's the biggie at the moment, especially with Christmas upon us very shortly. Te pūrari reira, wera mea. So really it's just the tono aroha ki te motu. Mena kāre koe no konei, me noho ki tō whare, ki tō taone. Hararai ana. Absolutely. Kei te āhua pērā no, I'm in the same mind. I think ka noho pēau ki tāmaki mā kaurau, he wā poto noi ho. We just need a hoatu tuku he wā ki a koutou, kia pai ai tā koutou whakariterite i a koutou anō. Give our haukaina a chance to get themselves up to speed. Me tēnei āhua, because the last thing we need is an outbreak in our whārua where our pakeke and our marae kei pakaru mai tēnei nānara ki a rata. So your fellas, was it just today you had a big vaccination day today? You pēhea te haere and what's happening in the weekend? Every day and 2 days. But tomorrow particularly, the pā behind us, we're going to do a drive-through vaccination clinic Saturday here at Te Poho Rawiri, and after that we'll go door knocking on all the doors in Kaiti to encourage them to get their jabs. I don't know, I had a little kata to myself. I was like, oh, it was like another Kōhanga Reo rally drive ki te tō mai wā tātou mokopuna, kia hara mai ki te kaupapa o te Kōhanga Reo, and you've employed that tactic again. You know, it's a bit harder to say no when the person is standing right in front of you, ready to go. Oh, aroha mai e te whānau. Te āhua nei, kua naro te hono ki tō tātou nei whaia Kōkā Harata. I think she's trying to get back in. Oh, we might have another chance. There we go. Absolutely. It is live at Te Whānau. This is a live stream, and we're going live from Te Poho Rawiri. And Whai Harata has just said, haere koutou, otherwise she'll come and knock on your door, save her the trip. Go to the marae. Don't wait for Whai Harata to turn up with her anahira pono te hauara. So what's your last kōrero for our whānau that are still hesitant, that are worried? How can we encourage them? Look, the only advice I'd give is haere te pātai atu ki tētahi tangata that you respect. Because I'm picking whoever it is you respect, not the nanakia, not those ones, haere ki tētahi. And ask them, did they get a jab? Ask them why they got it. I'm picking they would have got it because of memories of yesteryear. My dad with TB, there was no TB jab when he was around. My uncle suffers badly now from polio because he never had a polio. So vaccinations, and this is another one of those, and I'm sure
Our tipuna want us to preserve our lives and not waste it away and listen to some random person saying, don't do that, don't, you know. It's just, I can't see the sense in that. So really it's just, you don't have to believe me. Go to our urupa, look at what we've lost, and remember we can do this and get the jabs for us and our pakeke kuia, kraua. Simple, really. Koina noa hoi te whare, let's keep it simple. And ahakoa he simple, he ātāhua tonu koe whaia harata, you're doing the hard mahi and the hard yards. And yeah, ahakoa te aha, we will love you no matter what, jab or no jab. But e hoa mā, we're in this together and we need to walk as one. Mo te hauara o a tātou mokopuna, a tātou whānau, kia haere tonu a tātou kaupapa. Nō reira whaia harata, e mihi nui ana kia koutou te Tairawhiti. Tō tātou nei marae a tāhua te Poho Rawiri, continuing to do the good work for the community. Mihi ana ki a koe. Look, and I just want a big mihi to all the kaimahi, kaiako, who all got their jabs for our mokopuna, and all those mātua who are gonna who are doing the same for their Kōhanga Reo. And I'm just trying to get a good yeah. Looks so for all those beautiful. kaiako who got their jab, thank you on behalf of all the mokopuna. We love you, and everyone else, kia kaha tātou, mō tātou, mā tātou, kia kahara. Mauri ora ki tērā whaia harata me tō tātou, te tihi o titirani te Kōhanga Reo a tāhua, e mura mai ana te tohu i runa i tōna tuanui. Beautiful. Kei te pēhea tō Kōhanga Reo kei te pai? Ai, tino paira wātu. Aha kua piki heke. Kei te haere ngā mahi. Hoi o koutou o te Kōhanga Reo, he aha ngā piki me ngā heke. Aha kua tērā, ka haere tonu ngā mahi. Aho ka tērā haere tonu ngā mahi. Nō reira mea tukuna koe kia haere tonu, kia pai au tō mahi tonu, enari kau e ware te whakatā. E kite ana, e piti ana tērā nō reira, te werake. Nō reira haere ki tahi, kia inu tētahi wai Māori, tētahi wai makariri pē, he kaputi rānei me tētahi prāwa. Ana, kia pai ai te whakatā. Mihi ana kia koe whaia harata, Kōkā Harata. Tēnā rau atu koe. Tēnā rau atu koe. Hei kuna. Kia ora rā. Tō tātou Waimarie e te whānau ki te whiwhi i tērā o a tātou nei Mārai kura. A Kōkā Harata Gibson. Nō reira, e aroha nui ana kia tātou katoa, wa tātou nei whārua, mārua, nā takutai nā ākau o te motu kia koutou katoa, nā mokopuna, kei o tātou kāina maha, kei runa hoki wa tātou nei marae. Nō reira, kia piki te ora te kaha ki runa i a koutou, mō ēnei rani whakatā, kia haumari tonu te noho, kia whai tonu tātou i te orana, i roto i tō tātou nei aroha nui o tētahi ki tētahi. Nō reira, ko mātou tēnei, te kaupapa, te tarimato o te Kōhanga Reo mihi tana kia koutou mo tēnei wā, kia paumari te noho, kia pai nā rani whakatā, kia ora koutou.